D loop replication. Next one is D loop replication. So previously we are discussed about rolling circle type of replication. Here D loop replication. So what mean by D loop replication is proposed process, okay, by which circular DNA like chloroplast and mitochondria, chloroplast loni mitochondria loni replicate their genetic material. D loop replication ela chestuntayi. సో మెయిన్గా ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ మైటోకాండ్రియాలో మనకి అక్కర్ అవుతుంది. అయితే క్లోరోప్లాస్ట్లో ఓన్లీ డీ లూప్ రిప్లికేషనే అక్కర్ అవుతుందని చెప్పలేము. ఓకే, సో ఇదర్ ఇట్ విల్ బి షోన్ ద సర్క్యులర్ rolling circular replication or D loop replication occur. So here chloroplasts and mitochondria have a single circular chromosome like bacteria instead of the linear chromosomes found in eukaryotes. However, many chloroplasts and mitochondria have a linear chromosome and D loop replication is not important in these organelles. Also, not all circular genomes are D loop replication as the process of replication it's a genome. So chloroplast loni mitochondria lo circular D loop replication జరగాలని లేదు, లేదా ఆల్ సర్క్యులర్ జీనోమ్స్ లోని D loop replication జరుగుతుందని లేదు. Okay, each D loop contains origin of replication for the heavy strand. Full circular DNA replication is initiated at the origin and replicates in only one direction. So one direction lo jarugutundi. So it has a origin. Okay, so at the origin the replication will be initiated. See here, so this is circular DNA, double stranded circular DNA. So here what happens, first it will form the D loop. ఓకే, ఇది ఇలా ఈ స్ట్రాండ్ ఏదైతే సింగిల్ స్ట్రాండ్ ఉందో పైన ఉన్న సింగిల్ స్ట్రాండ్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ద లూప్. ఓకే, లూప్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. లూప్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఈ లోపల ఉండే స్ట్రాండ్ బేస్ చేసుకొని సింథసిస్ డిఎన్ఏ సింథసిస్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో దిస్ డిఎన్ఏ సింథసిస్ అక్కర్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్నర్ స్ట్రాండ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఆరిజిన్ దగ్గర నుంచి ఈ రిప్లికేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆరిజిన్ నుంచి రిప్లికేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో లోన ఉన్న స్ట్రాండ్ బట్టి ఒక స్ట్రాండ్ సింథసిస్ అవుతుంది. తర్వాత బయట ఉన్న స్ట్రాండ్ బేస్ చేసుకొని ఇంకొక స్ట్రాండ్ సింథసిస్ అవుతుంది. ఫైనల్గా ఇలా పొలిమరేజ్ అనేది ఈ రెండు స్ట్రాండ్ని సింథసిస్ చేసుకున్న తర్వాత దీస్ టూ స్ట్రాండ్స్ రిలీజ్ యాజ్ వన్ సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ అండ్ దీస్ టూ స్ట్రాండ్స్ ఆర్ రిలీజ్ యాజ్ వన్ సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ. సో ఆఫ్టర్ డిఎన్ఏ polymerase finishes the replication, DNA ligase seals the final nick. సో ఇక్కడ ఏదైతే ఉన్నదో అంటే లైక్ ఇలా సింథసిస్ చేసుకున్న తర్వాత ఫైనల్గా ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేయాలి. కాబట్టి ఈ బ్రౌన్ కలర్లో ఉన్న రెండింటిని ఇలా సింథసిస్ అయిన తర్వాత రెండింటిని జాయిన్ చేసేది ఎవరు అంటే లైగేజ్ ఎంజైమ్. సో దిస్ టూ ఆర్ రిలీజ్ యాజ్ వన్ సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ, డబుల్ హెలిక్స్ డిఎన్ఏ, అండ్ these two are released as one circular DNA. So this is about D loop replication. So D loop replication means here the outer strand it will be form a loop, then inner side of the based on the inner side of the DNA new strand synthesis occur by the polymerase enzyme, and also outer strand also based on outer strand also the nucleotides added by polymerase enzyme, and finally the inner strand it will replicate it will form one new strand, and outer strand also it will form another new strand. So those two are resealed by the ligase enzyme. So inner side DNA it will form the double helix, and outer side DNA also it will form the another helix. So this is about D loop replication. So here each D loop contains an origin of replication for the heavy strand. Full circular DNA replication is initiated at that origin and replicate in only one direction. The middle strand in the D loop
D loop can be removed and a new one will be synthesized, that is not terminated until the heavy strand is fully replicated, or the middle strand can serve as a primer for the heavy strand replication. Okay, so as the heavy strand replication reaches the origin of replication for the light strand, a new strand will be synthesized in the opposite direction as heavy strand. So it is energetically expensive to the cell. So this is heavy strand, this is light strand. Heavy strand ఇది అనుకుంటే లైట్ స్ట్రాండ్ ఇది అనుకుంటే, సో ఫస్ట్ దీన్ని బేస్ చేసుకొని స్ట్రాండ్ సింథసిస్ అవుతుంది. ఓకే, దీన్ని బేస్ చేసుకొని స్ట్రాండ్ అనేది సింథసిస్ అవుతుంది. సో సింథసిస్ అయిన తర్వాత ఇటు నుంచి అంటే ఇది ఒక డైరెక్షన్లో వెళ్తూ ఉంటే ఇటువైపు ఈ డైరెక్షన్లో సింథసిస్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ క్లాక్ వైజ్ ఉంటే ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో సింథసిస్ జరుగుతుంది. అంటే దిస్ ఈజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్, దిస్ ఈజ్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. ఓకే, సో న్యూలీ సింథసిస్ స్ట్రాండ్ ఇలా సింథసిస్ అవుతుంది. ఓకే, సింథసిస్ అయిన తర్వాత అండ్ దిస్ ఇస్ స్టార్ట్ ద సింథసిస్ and finally these two are form the double strand, these two are form the double strand, and these two are form the double strand, these two. Okay, so this is about the D loop replication. Okay.